that has been promoted by the government. 2.5 crore of population actually got the benefit of this your Swasthya Sathi, and that has become the healthcare sector is affordable to each and every one. Now this year, our performance, today in the morning we had a very good sectoral session, healthcare sectoral session, and chaired by Srimati Chandrima Bhattacharya, Honorable Minister of State for Health. And just to let you know, this is the outcome of this year's our sectoral session. It is 9,368 crore has been investment proposal we have received. 23 LOI we have handed over, and the expected is that the 20,000 additional employment opportunity will be there in terms of healthcare. So healthcare is going particularly in the sector where it's an ecosystem that we have created. Even your surgical medtech also, it's growing like anything in Bengal. It is that additional 1,000 crore has been invested for the local manufacturing of surgical instruments and the equipment, which is the most important part for any healthcare sector to grow. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you very much, Mr. Barua. You've given the employment, you've given the investment potential. Thank you so much for a very pointed statement, very useful to all of us indeed. Now we come to the very interesting sector, the creative economy and film industry. Who other than the most renowned director, Mr. Gautam Ghosh. Thank you. Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, Dr. Mitro, my longtime friend, Your Excellencies, distinguished guests, leaders of the industry, ladies and gentlemen. Well, I have the privilege of co-chairing this very important and sensitive sector with my secretary, Shantanu Boshu, and our minister, Indranil Sen. Today we had a wonderful session, almost for 2 hours. Speakers were great. I don't know how many speakers are present here, except I think Rukmini. She spoke very well. And we tried to find out two possibilities. One, how to attract filmmakers from outside to our locations. Because you know, ours is the only state which has mighty Himalayas and the sea in the south with great Sundarban. In between, there is a Gangetic plain, meandering valleys, and so many things. So it's a great destination for filmmakers. Also, we discussed about co-production. Some of the speakers had given a fantastic blueprint for future co-production with our industry and industries in the Europe. So it's very, very interesting discussion. And also we had discussion on the cultural issues like our literary tradition, musical tradition, and so many other things. Because, you know, culture is a huge thing. And I know this is a favorite subject of our Chief Minister, Mamata Banerjee. And what we do, we have to create a synthesis. For certain things, you know, it's very difficult. Of course, you know, we get a lot of investment on OTT platform for films from other sectors. But there is something, you know, which has a dichotomy, which is a heritage. That one has to take care. It's very, very difficult how we can preserve living tradition. I'm really grateful to our Chief Minister that Government of West Bengal is doing round-the-year work to preserve our living tradition. That's great and fantastic. And we have to bring everything, actually, it as a matter,
of fact synthesis is our tradition. You remember our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee in her inaugural speech had summarized this synthesis of art and commerce, which is really laudable. Let me conclude my presentation with the precious lines from a great artist and teacher, K.G. Subramaniam. Quote, "I dream of waking up one morning to find this country completely purged of its petty conflicts, a country where all of us, young and old, will be working together to build an enlightened, compassionate and creative society that the world will marvel at." Thank you so much and congratulations for this wonderful summit. Thank you very much, Gautam Babu. If you had the... it's very interesting that his films have been shown all over the world. And I can never forget his film in Rome with Yash Chopra and others sitting there. Houseful. What an amazing director you are, sir. Thank you very much indeed. May I now hand over the proceedings to Vandana Yadav, IAS, who's the Managing Director of WBIDC and Principal Secretary Industry. Thank you, sir. So for the list of MOUs to be exchanged, I will start with calling upon Ms. Angela Lusigi, Resident Representative UNDP, and Shri Prabhat Kumar Mishra, Additional Chief Secretary, Finance Department, to come up and exchange the Memorandum of Understanding for cooperation in the areas of financing for development, including sustainable development goals, climate finance, monitoring of development indicators, health system strengthening, climate resilient agriculture, sustainable livelihoods, and disaster management. So. I next call upon Shri A.K. Saxena, Director General, the Energy and Resource Institute, TERI, and Shri Barun Kumar Ray, Additional Chief Secretary, Non-Conventional Renewable Energy Sources Department, to come up and exchange the MOU for strategic achievement of common goals in the areas of renewable energy, grid integration studies, energy storage, electrical vehicle charging infrastructure. I next call on Shri Chandar Manshar Mani, Managing Director, Alpcor Network Travel and Conferences Management Company, and Ms. Nandini Chakravarti, Principal Secretary, Tourism Department, to come up and exchange the MOU for association to boost MICE tourism and streamline event management and strategic venue partnerships. Next, I invite Shri Sharad Mahendra, Joint MD and CEO, JSW Energy Limited, and Shri Shantanu Basu, Principal Secretary, Power Department, to come up and for handing over of the letter of award for construction of 1600 megawatt greenfield thermal power project and supply of power by West Bengal State Electricity Distribution Company Limited under the Power Department. I next call upon Shri Rudra Chatterjee, Chairman of Furniture Committee, FICCI, Shri Venkatraman Gorti, Chairman of Furniture and Fitting Skill Council, and Shri Anup Agarwal, Additional Chief Secretary, Technical Education, Training and Skill Development Department, to exchange the MOU for working together to promote skill development in furniture and fitting sector and strengthen the existing ecosystem of quality vocational education, especially in the furniture sector in the state.
Next, I request Shri Arnab Basu, President of Bengal Chamber of Commerce and Industry, Shri Najib Arif, Vice President of Corporate Communication ITC Limited, Shri Nandini Chakravarti, Principal Secretary Tourism Department, to exchange the MOU for enhancement of brand building, launching Kolkata-focused digital platform, and explore urban renewal projects. Next up, we have Ms. Alison Barrett, Director, British Council India, and Minister, Education and Cultural Affairs, British High Commission. Shri Binod Kumar, Principal Secretary, Higher Education Department. They will come up and exchange the MOU to stimulate and facilitate development of collaborative and mutually beneficial programs between UK and Government of West Bengal in the areas of education, research, capacity building, culture, creativity, and ideas in English language learning. Next, we have Shri Raj Singh, Director, Heritage Tourism, Heritage River Journeys Private Limited, Antara Cruises, and Shri Soumitra Mohan, Secretary, Transport Department, who will exchange the MOU for building new ships in Kolkata, promote cruise tourism in sustainable tourism, and establishing new jetties and modernizing existing jetties in and around Kolkata. Next, I call on Shri Sanjay Dhingra, Country Director, Education, Microsoft Corporation India Limited, and Shri Binod Kumar, Principal Secretary, Higher Education Department, to come up and exchange the MOU for a Center of Excellence in Artificial Intelligence development, developing learning management systems, and upskilling students and faculty for future-ready careers. I now request Ms. Chand Majumdar, Head Export Marketing and Enablement Amazon India, Shri U. Swaroop, Director, West Bengal State Export Promotion Society, to come up and exchange the MOU for promoting export opportunities through e-commerce for the artisans of West Bengal. Next, I call on Dr. K.J. Sriram, Director, Central Leather Research Institute, Ms. Maitri Ganguly, Joint Secretary, MSME and Textile Department, to come up and exchange an MOU for procurement of machinery and equipment for the NABL accredited footwear and leather testing lab. Lastly, I call forward Shri Joydeep Rai, Chief Consular Officer, Honorary Consulate of Poland, and Professor Suranjan Das, Vice Chancellor of Adamas University, to come up and exchange a letter of intent for joint activities for education of students and doctoral students for academic exchange of students and staff. Madam, next we proceed towards announcement of some success stories from industrialists. These are just a smattering of the interests and proposals which we have received or have already completed, and these would be representing across sectors and scales of investments covered in the BGBS. I first call on Shri Madan Mohan Chakravarti, CEO and MD, Iskar Mako India Private Limited. You can say from there. Thank you. Respected Honorable Chief Minister and rest all. For the time, I'll come directly to the point. I'm from Iskrameco, India. Iskrameco is one of the global leaders in smart meters, water, electricity, and gas. We started our India operation in 2019, and out of that, we lost 2 years for COVID. So our global capability center is in Calcutta. Already 150 people are working there. We have one factory in Mysore, the second factory is in Hyderabad, and our third factory is coming in Calcutta, Silicon Valley. And that will be an integrated factory for all kinds of meters and softwares till the cash. That is meter to cash. We are a solution provider from meter to cash. And we plan to make 2 storage factory and 9 storage GCC so that our vendors can also come and start working there. We'd like to start this operation within next 20 days, and we expect to complete this entire facility by 18 months. Thank you very much. Thank you.
I now call upon Shri Raj Kumar Shukla, Vice President of NTT Global Data Centers and Cloud Infrastructure, India Private Limited. Good afternoon to all, Honorable Chief Minister and respected delegates here. I am a part of a NTT Global Data Center, taking care of construction of across the country. We started development here a small data center, which was 6.4 megawatt. And in phase 1, we completed now. And we are going to start the operation by next quarter as per the customer requirements. And second phase, yes, that is also planned and it is under design stage and we will move ahead for that. And especially I want to thank Mr. Pushpin Chatterjee, Lisa and Rajiva. Rajiva, they supported across the construction time and during the whole project cycle. Thanks, ma'am. Thank you. I now call upon Shri Sanjay Jha, Director, ST Telemedia Global Data Centers India Private Limited. Thank you, ma'am. Honorable CM, thank you very much. The whole Kolkata bureaucrats and the departments who supported us in expanding our project. Ma'am, ST Telemedia is a Singapore-based MNC who is in data centers primarily. We are in 8 states and in Kolkata we are old. We have 1 data centers already operational in Ultadanga. This was the expansion plan and in Silicon Valley we have 6 acre almost plot on which we have 500 crore rupees project. The first building is almost ready for the industry and it is AI built up, okay, and it is very latest, based on latest technologies. And we are thrilled to announce that it is ready for the industry and for the customers. In next 2 3 months, the fit outs is going on, and in 3 months, after 3 months, it will be ready for the customers. Thank you very much. Especially thanks to IT department for coming out with the policy, data center policy, and the benefits of that, which we are getting, and the excellent support from the IT department, especially IT Secretary Sir and Pushpin and the team there. Throughout the construction and all approvals we got in time, and we are ahead from the target date in the Silicon Valley. Thank you very much. I next call on Shri Pradeep Tandon, CEO Bellevue Clinics, will be announcing about the setting up of a hospital in Rajarhat. Good afternoon, everybody. Honorable CM. I'm pleased to inform you that our MP Birla Group, which runs many hospitals in the country, including Bellevue Clinic, has now decided to set up 2 more hospitals in Calcutta, including a paramedical college in Newtown, land for which has already been procured. We will be investing about 1,500 CR and will be giving employment of 4,500 to 5,000 persons in the said institutions. Thank you, Madam. I next call on Shri Shantilal Duggar, CFO Birla Opus, who want to announce a paint manufacturing plant by Grasim Industries. Good afternoon, Honorable Chief Minister and distinguished guest. I am delighted to be here today to share with you that Aditya Birla Group's Grasim Industries Limited is putting up 6 greenfield paint manufacturing projects across India, and Kharagpur is one of the biggest plant out of those 6 plants. Total investment in 6 plants is about 10,000 crores, and Kharagpur we are putting 1,600 crores investments for water-based, solvent-based enamels. It will create about 250 direct employment, 600 contract employment, and thousands of other ancillary units in and around Kharagpur city. Thank you very much. Next up, we have Shri Raj Duggal, Vice President of Eastern India Garment Manufacturers and Exporters Federation, who will be talking about the apparel park at Mahesh Batan in North Chauvis Parganas. Good afternoon, Honorable Didi and the dignitaries on the dais and fellow delegates. We are coming up with the most modern garment manufacturing park in Mahesh Batan, very close from this convention center. And the first phase will be operational in 3 months, and we are going to complete it in next 18 months with a total investment of 700 crores with an employment generation possibility of 7,000 people directly and 12,000 people indirectly. And we are coming up with a lot of first
in this park, not only in Bengal but across India. And we are focusing on women empowerment by skilling and training women across the area and putting them in the park. Thank you very much. Madam, next up we have Shri Sandeep Dadich, Senior Vice President of Prayag Polymer Private Limited, who are making an investment in the project of MSME Industrial Park at Andal in Paschim Bardwan. Thanks. Good afternoon. Our Honorable Chief Minister, and thanks to all delegates. Our Prayag Polymers is North India based bath fittings and pipes. So first time we are coming to East, as we have a very good market in East. So we are planning approx 250 CR business in this coming year. Already project has been started and employment approx 500 skilled and unskilled we are looking forward. And thanks to BAPL, WBIDC and MSME for giving us the infrastructure, especially our Andal airport. As a connection we have got from the airports, it's making us easy to do our beginning. So thanks to all and coming. Thank you. Madam, next we have Shri Ronak Agarwal, Chairman of Roshina Group. They'll be setting up an ethanol plant at Oshgram in Purva Bardhaman. Ma'am, we are setting up an ethanol plant with 200 KLDP capacity with an investment of 195 crore in Ospur, Purva Bardhaman. And this will be having an employment possibility for 200 people, 250 people directly and 500 people indirect. And we are thankful to the government of West Bengal for supporting the project all the way. Next I call on Shri Mahendra Patwa, Managing Director of Mantri Textile Industry, who will be announcing the very first sari printing unit of the state with a capacity of over 25 lakh sari printing every year. बंगाल के गौरव को पुनः प्रिंटिंग में लाने का दीदी के सपना को हम लोग साकार करने में हैं, जो आने वाले 2 साल में टेक्सटाइल कॉटन साड़ी और सूट का लार्ज स्केल में यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, जिसमें बंगाल सरकार से हम लोग सहायता की करते हैं, जिससे कि यहाँ पर और भी व्यापारी बंधु लोग आकर के यहाँ पर इस व्यापार को खूब आगे बढ़ाएं। नमस्कार। Madam, next we have Shri A.K. Mall, Managing Director of Malcolm Industries India Limited, who will be announcing the first shoe inner manufacturing unit in South Chobis Parganas. Good evening to everybody. We are a 40-year-old company established out of Calcutta, and now we are in expansion mode. We have been expanding in various units. We have units in Falta, we have units in Ghatakpukur in Chandipur, and also in Bamtala. So we are head-to-toe protection company. We make head-to-toe protection gear for individual safety. And at the moment, our present capacity expansion going on in Chandipur, which is around 100 crores, out of which 50 crores have already been spent. And next phase will be finishing by next year, when we'll be completing this project. We will be employing over more than 4,000 people, which we already have. Thank you very much. Going back to IT, ma'am, we have Shri Suresh Rathod, Vice President, Business Development, Control-less Data Centers, who will be announcing the commercial operation of Control-less Data Centers in the Bengal Silicon Valley. Good afternoon, everybody. I'm really happy to announce that though the announcements are coming that we will do something, I'm standing here and announcing that Control-less Data Center, after launching 14 data centers across the country, 15th data center we have already operationalized on 6th of November with one of the US client in our city of Kolkata. Now the Kolkata is already on a global map of, global map. It is like one of the US customer. Just to brief about Control-less. Control-less is a 100% indigenous Indian company, started just a decade back in 2008-9. And today we are giving a tough competition to all the global giants in data center with 300 megawatt of data center already monetized, capitalized. We work with almost everybody
of all the global giants. We work with 80 plus banks, including banks like State Bank of India and Axis Bank. Control S is really proud to be here in Bengal. And one more very important accolades to all the Bengal departments, electricity board and everybody, that after our initial success in Kolkata, we've decided to go in Lucknow, Patna, Vizag, Nagpur, Bhopal. What I mean by is after our initial success of Kolkata, we are also getting into other heart of the country. Thank you so much. Thank you. Next we have Shri Ramesh Kumar Juneja, Vice Chairman of Council of Leather Exports, who will be mentioning about some leather tannery and leather goods units in Calcutta Leather Complex, Bantala. Good afternoon, Honorable Chief Minister and dignitaries on and off the dais. With the inspiration of Honorable Chief Minister of West Bengal, the government of West Bengal and MSME department has taken initiative to convert Calcutta Leather Cluster into a mega leather cluster. So far, 4 more new CTPs with allied infrastructure like road network, STP, etc. have been set up in the last 3-4 years. A new footwear park and a new leather goods park is also coming up. The new infrastructure have facilitated setting up of new tanneries by 187 new land allottees and around 200 old land allottees. Also around the 40 new leather goods units will also set up. Out of these, 112 tannery units and leather goods manufacturing units are completed and ready to start. These units will be operational after today's inauguration. There has been investment of 550 crores and around 30,000 direct and indirect employment will be generated for these new 112 units. For all this, I'll thank Honorable Chief Minister once again. Madam, next we move to the state-aided industrial parks. Just as a sample of the work being done, we have Shri Naresh Agarwal, Chairman and Managing Director of Ram Nivas Group, to announce about his park in the SAIP scheme. Thank you, Didi, for this unique scheme, SAIP scheme. I think it's only in Bengal. And thank you, Dr. Amit Mitra, sir, for shaping up this scheme in a very good way. We have now 40 industrial parks, 40 SAIP parks coming up in 1,150 acres of land with an investment of 12,250 crore rupees, with an extensive employment of 2.5 lakhs. Being developer of one of these parks, I am glad to announce that out of the 6 parks in district of Jalpaiguri, Howrah, Purlia and Paschim Bardhaman are ready to become operational after this inauguration today. And this area covered by is 148 acres with an immediate employment generation of 10,000 people. And also happy to announce that we are coming up with 3 more parks wherein we have signed with the company like Flipkart and TVS. Thank you, Didi. Thank you for the North Bengal, seeing North Bengal in a big way. Thank you. And for the corridor also, Didi. Thank you so much. And we next move to the education sector. We have Shri Miraj D. Shah, Chairman Bhawanipur Gujarati Education Society, who will be talking about the university. Respected Honorable Chief Minister, our beloved Mamta Didi, Dr. Moitra, Dr. Pant, our Honorable Education Minister. I'm from the Bhawanipur Gujarati Education Society. We're a society which is in the field of education for the last 60 years in this state. We run 3 educational institutions with more than 15,000 students currently enrolled. We have more than 150,000 students who have passed out as alumni. This being our 60th year, we ventured into establishing a new university by the name of Bhawanipur Global University. This university's bill was passed at absolute speed at the courtesy with the Chief Minister's blessings, the Chief Minister's office, and the untiring effort which the Higher Education Department done. Let me put it on record that I have personally worked with the Higher Education Department till late night at 4 a.m. and they have put in great efforts to get this bill through. And let me promise that this education venture which our society will put up will be a piece of center of excellence, innovation and knowledge, and we definitely want to contribute to the human capital of our state. Thank you so much. I now call upon Shri Ramhari Roy, partner in Sunshine Poultry Limited, who will be talking about a commercial layer farm in Paschim Mednipur. নমস্কার প্রথমে নমস্কার জানাই আমাদের দিদিকে তারপরে নমস্কার জানাই ডাইসে যারা আছেন বা ডাইসের নিচে যারা আছেন সবাইকে আমার নমস্কার জানাই আমি রামহরি রায়
জয়ন্ত ঘোষ, প্রদীপ ঘোষ একসঙ্গে পোলট্রি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য সানশাইন পোলট্রি প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি কোম্পানি তৈরি করেছি। আমরা ঠিক করেছি 12.96 কোটি টাকা বিনিয়োগে 1 লক্ষ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ডিমপাড়া মুরগির খামার তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা 1 নম্বর ব্লকে যে খামার থেকে দৈনিক আনুমানিক 80,000 ডিমের তৈরি হবে। প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের অধীনে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনসেন্টিভের স্কিমের 2017 আওতায় আমরা এই খামারটি তৈরি করতে চলেছি। বর্তমানে সরকারের ক্ষমতায় এসে আমাদের মতো খামারিদের জন্য খামার তৈরির জন্য যে স্কিমের আওতায় বিভিন্ন উৎসাহ ভাতা দিচ্ছেন তাতে করে আমরা খুবই উপকৃত হয়েছি। আমরা এই খামারটি তৈরি করতে পারলে মিনিমাম ওই এলাকার 200 লোকের আমরা কর্মসংস্থান করতে পারবো। নমস্কার দিদি, সকলকে আমার নমস্কার জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। Madam, next I request Shri Amiya Kumar Mandal, Director, Bengal Jharkhand Fisheries Development Cooperative Limited, Ben Jharko. They will be announcing about an integrated fish processing unit. Hello. Have a nice afternoon. Thank you, our Honorable Chief Minister Didi and Honorable Amit Ji, all dignitaries and all colleagues and investors. I am from Bengal Jharkhand Fisheries Development Cooperative Limited. It's a multi-state fisheries cooperative limited, and we start our journey just 1 year ago, and we are going to invest 20 crores in Bankura districts for integrated fish processing unit. It will, with the help of our fisheries department and also all the departments related this sector, and directly, indirectly, our integrated fish processing unit will generate 1,500 people as the employees, and it will be more and more, and our dream is to be rich in fish culture, aquaculture, and West Bengal must be #1 in the world. Thank you for all. Next I have Shri Prabir Kumar Bhuiya, Proprietor Balaji Food Center, about an investment in fish feed, aqua healthcare products business and farming in Purva Mednipur. গুড আফটারনুন। উপস্থিত সবাইকে যথাযোগ্য স্থানে সম্মান জানিয়ে আমি প্রবীর কুমার ভূঁইয়া পূর্ব মেদিনীপুর থেকে এসেছি। আমার হচ্ছে সেক্টরের নাম বালাজি ফুড সেন্টার। তো আমরা একটা ফিশ ফিড প্রোডাকশানের জন্য ফ্যাক্টরির জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা সহযোগিতায় ওনাদের সহযোগিতায় আমরা হচ্ছে ফ্যাক্টরিটা তৈরি করতে চলেছি এবং তার জন্য আজকে মূল স্বাক্ষর করেছি। আমাদের এটা প্রায় 40 কোটি টাকা, নিয়ার অ্যাবাউট 40 কোটি টাকা আমরা ইনভেস্ট করতে চলেছি। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। Lastly, we have Shri Rahan ul Haq, Proprietor Adarsh Cold Chain Private Limited, who will be announcing a multi-purpose cold chain unit in Birbhum. Namaskar. Good afternoon, everyone. Our Honorable Chief Minister, all the dignitaries and all the co-delegates, myself Rahan ul Haq, one of the directors of Adarsh Cold Chains Private Limited. It gives me immense pleasure to announce that, inspired by the vision and leadership of our Honorable Chief Minister, we are establishing a state-of-the-art multi-purpose cold storage cum food processing unit in Birbhum, our beloved native land. Birbhum has always been a land of opportunity and growth, where we find support, cooperation and friendliness in every corner. We are proud to say that we have faced no challenges in bringing this project to life, thanks to the welcoming environment and unwavering support of the people and the government. This initiative will not only address the critical needs of preserving agricultural produce, but also boost food processing, creating jobs and strengthening the agricultural economy of the district.
we extend our heartiest gratitude to our Chief Minister, whose leadership continues to inspire us to work toward the development and prosperity of Bengal. Thank you. Namaskar. Madam, we received thousands and thousands of proposals across sectors, but we have chosen very few of them to just show the sector and the geographical spread, ma'am. This is a very small smattering of the proposals we have received. Ma'am, with this, I hand over back to Dr. Amit Mitra, Principal Chief Advisor. Well, friends, we've come to that point where all of you are anxiously waiting. After yesterday's phenomenal statement, today you'll hear the valedictory address by the Honorable Chief Minister. May I, on behalf of everybody, welcome the Honorable Chief Minister. Thank you, Amita. Thanks to my Chief Secretary and all the Principal Secretaries, ACS, all the delegates, participants country, captain of the industries, press media, event management, CII, FICCI, ICC, and all the chambers from district, and all the people present from every field. Today, you have seen so many MOUs is been signed, and 16 secretarial meeting today has been held, and few people have spoken, and also from cultural field, Mr. Gautam Ghosh also spoke very well. My minister colleague and other colleagues, the West Bengal government family is present here, and I want to congratulate all of you. Especially, I want to congratulate my foreign friends who came from too far to attend this BGBS program, and their commitment, their assurance, their dedication, their devotion, and their stupendous support, it gives us encouragement like anything. I want to thank Bhutan, partner country 20, they were present here. Today also they are present. Like Bhutan, Germany, Japan, Kenya, Malaysia, Morocco, Myanmar, Nepal, Netherlands, North Macedonia, Norway, Philippines, Poland, Republic of Korea, Romania, Rwanda, Slovak Republic, Thailand, United Kingdom, Uzbekistan. These 20 partner countries, they worked tirelessly with us for this BGBS program. And also other 40 countries, other 20 countries also, they're kind enough to cooperate with us like anything. And also 25 ambassadors, head of the missions and consulate, they were also present here from the beginning to end. I do not know, I don't have any language to thank them, but we are really, really honored and humbled because of your gracious presence. It's a remarkable success of our 8th Bengal Global Business Summit. You have seen today is a day for small-scale industry. Yesterday, the big captain of industries, they have assured their big projects here. And after the BGBS inaugural session, I met individually Mukesh Ambani ji and Sajjan Jindal ji, and they assured me many other things also.
they are going to do for Bengal, and it will come up very shortly. I am so happy. Today also I met some countries. Even there, from Kenya to UK, Belarus to other countries, they assured us, they invited us to visit their countries, and they welcome all of our cultural friends, manufacturing sector and other sector to visit their state. And also they met us and they discuss it in details. You know, there is an exhibition in Vishwa Bangla, that center, the BGBS exhibition is going on. More than 100 lead companies, they are taking care, and also from Jharkhand to some international company also, they are taking part, and it's a huge exhibition. I'm an admirer of all of you. There are 215 exhibition stalls. It's not a matter of jokes, and it's a big place. In India, if you find out, there is no place like Bengal where you have the convention center, international standard, the exhibition center, the ecotourism park, from poultry to horticulture, horticulture to agriculture, small scale industry to big industry, tourism industry to creative industry, education to health facilities. Everywhere something is available. And I think within these 14 years, we developed our infrastructure like anything. First, yesterday also I mentioned that we are proud of our state, especially that we don't divide the people, we unite the people. We love temple, we love mandir, we love masjid, we love gurudwara, we love girja, we love Hindu, Muslim, Sikh, Isai, आपस में रहना भाई भाई. We love that all the people, all the religions, all the caste, all the creed, all the community. We must exchange our views together. We must take part in all the festivals. All the festivals is our festivals. And Bengal is the cultural capital of India. We should not forget that. Now, more than investors, friends, I thank them, more than 5,000 investor delegates, they attended this BGBS. We have seen 212 MOUs, means Memorandum of Understanding and Letter of Intents, signed during this summit, covering numerous sectors, and many are in the process of tie-up. Now you want to know how many investment are coming up. Investment is investment. I am not calculating yesterday's matter. That was a separate. They are doing another thing also. But after this B2B meeting or B2G meeting, I must congratulate all the chairman, co-chairman, captain of the industries and the foreign countries. Because of their continuous efforts, because of their energetic passion,
Now we reached a solution. Earlier 7 BGBS, we have received more than 90 lakh crores, 19 lakh crores, the investment proposal, where I mentioned that 13 lakhs already completed and 6 lakhs project is in process. Because some projects it takes some times. Because every project has some different eye, different angles. And that's why yesterday I announced the non-stop working, the synergy, one non-stop energy synergy under the leadership of Chief Secretary, along with all the related secretary. It's a bolder and stronger decision. Now, what you want to know, I know that. Press media is waiting only to see. Again this year, if you don't count yesterday's matter also, yesterday, whatever we have received, the investment proposals, that will reach, I do not know how much money. Because Mukherjee itself says it will be 1 lakh. First phase for 50,000, then 50,000. And they have a plan to do other things also. They have discussed in one-to-one meeting. Sajjan Jindal ji also, he announced the power plant and other things. He is interested for Singapore also. Sorry, the Singapore Changi is doing their, this Ondal airport also to develop. They are interested for other matter also, power sector also, other. So many businessmen, they are interested for steel industry also. Today, I am proud to say that we are now on process of about, we have received, I am extremely happy to announce that, we have received investment proposal worth 4,40,595 crores in BGBS 2025. Instead of that, so many big projects are also coming up. Among these projects, one of the important projects is oil exploration project at Ashoknagar. We have given 15 acres of land at ₹1 to ONGC in Ashoknagar, North 24 Parganas. They have successfully discovered oil and gas, which will be exploited commercially. We are supporting ONGC initiative and will be giving petroleum mining lease also. This will bring Bengal in the petroleum map of India. Besides shale gas and CBM, which is already there. Since 2011, we have reduced unemployment in the state significantly. We reduced dropout rate significantly. We reduced institutional delivery, especially the institutional child death, mother death. Even when we came in power, the institutional delivery rate was only 60%, and now it is about 99.5%. Now every family, underprivileged family, even the common families, the middle class, sometimes they have the problems, but they face it, but they cannot open their mouth because of their dignity,
Instead of that, our women empowerment and other 94 social schemes, we secured the life of the people, resulting in which I think you will be happy to know our government has been instrumental in helping out of, please quote, I repeat, 1.72 crore individuals out of the poverty line. Don't you think it's an achievement? If you don't alleviate the poverty, if you don't work with humanity, there will be no success. Success comes through the poor people, the common people who are underprivileged class, the girl child. We have to educate them. We have to give more encouragement to our girl child, to our minorities, to our OBC, to our SC, to our ST, and also the boys. We give free cycles to all the students in class 9. It's a green project. We give smartphone to every student when they're in class 11. The Kanyasri scheme, 3 phases. First phase, school covered. Second phase covered colleges. Third phase covered universities. And fourth phase, students' smart credit card. All the students now, they are very, very happy. And I am too. Now, I convey my sincere thanks to the 20 partner countries. My friends from across the world have attended the summit. I hope you all will fly back with fond memories of Kolkata and Bengal and return with renewed interest in our state. I must mention the industry captains who worked with my government as sector co-chairs and made remarkable contributions. I must congratulate to CII and FICCI, ICC to Bengal Chamber of Commerce, Oriental Chamber of Commerce to all the District Chamber of Commerce, all District Chamber of Commerce. I congratulate MSME Department, Industry Department, Land Department, Power Department, Fire Brigade Department, Cultural Department, and all the departments who worked hard, Education Department, Health Department, all the departments who worked very, very hard for this BGBS. Let me again thank you, all the dignitaries on the dais and our esteemed guests and invitees who have taken time off to be with us yesterday and today. Bengal Global Business Summit, please remember that Bengal is the safest and smartest place to invest. And it is the future destination of the world now for economy. I am just telling you. Because we love all the religions, all the caste, all the creed, all the community together. Swami Vivekananda had said, if you, unity is the strength, and weakness is death. And yesterday we quoted that we are proud to say this country, the land of the soil. We salute to all our brave soldiers, brave courageous men, freedom fighters, and all who sacrificed for the countries. And there are so many NGOs, institutions, private sector, public sector, and other sector
for their very, very good contribution. And we have all castes live in harmony here. Everyone shares the joy together. If you don't share your joy, then you will cry. But if you share your joy, you will enjoy. Very small thing, but small is always beautiful. Today we allowed all the MSME sectors because you'll be happy to know more than 1.3 crore people are working there. In the MSME sector itself, it's a big boom for all of us. Credit must go to them, and credit must go to all the people. With these words, we always see unity in diversity as our pride. Thanks to all of you. Thanks to all of my people here, even who gave us tea, coffee, distributed lunch, organized this program, from event management to press media, who worked with us from yesterday, day before yesterday, and never they say no. They say yes, we are very positive about the industrial development, about the state development. I am congratulating them. And with these words, again I congratulate all of you. I thank you, and I will say one Bengali quotations, the song's 2 lines, অন্ধকারের উৎস হতে উচ্চারিত আলো, সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো, সেই তো সবার আলো, সেই তো সবার ভালো। আপনারা সকলে ভালো থাকুন। নেক্সট বিজিএস এর জন্য সবাইকে আহ্বান জানাই, এখন থেকে কাজ করে যান, সবারই করি আহ্বান। এসো উৎসুক চিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ, সুন্দরেরই পাদপীঠ তলে, যেখানে কল্যাণ দীপ জ্বালে, সেটা হোক স্থান, সবারই করি আহ্বান। আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। বাংলার মানুষকে, মামাটি মানুষকে ধন্যবাদ, এবং দেউচা পাঁচমির মানুষরা আজ কাজ শুরু করেছেন। আই স্যালুট টু দেম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংকস এ লট। ভালো থাকবেন। And also I wish your safe and sound journey. I convey on behalf of my state, on behalf of all the people, from my core of heart, to convey our gratitude to all the delegates, all the ambassadors, all the foreigners, all the consulates, and all the people who are present here or they are listening from the outside, that we convey our best wishes to you, your family members, your team, your industry, your society, your community, and all of your family members also. It is not that it is the West Bengal BGS, it is the BGBS of the world, of this sweet world. The world is with us, and we are for the world. World is, it is of the people, by the people, for the people who work for the world. We have some differences between caste, creed, religious, but if you see the blood, it is the blood of the human body, humanity. Without humanity, we cannot survive. Thank you for, as a human being, I am really gracious, grateful, humbled, and I salute to all of you. Thank you. Again come. Again do come in our state. Again visit and send your teams every time so that our relation we can develop. আমরা আমাদের রিলেশন বিল্ড আপ করতে চাই। বন্ধনের সাথে বন্ধন আরও দৃঢ় হোক, আরও শক্তিশালী হোক, ভালো হোক। We want unity together. We want to live in this world together, peacefully, and without satisfaction. And let us create the job for the unemployed youth. We will do that. We have done it, and we will do it in the later on. Thank you. Jai Hind, Jai Bangla.
Well, we will now. Well, friends, please don't go away. Honorable Chief Secretary, of course, has expressed saying that we've come to a very important point. So we thank you for all your tremendous support. The national anthem, please stand up. ব্যর্থতার পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে শেষ পরীক্ষায় বসতে চলেছে ভারতীয় দলের নবনিযুক্ত কোচ গৌতম গম্ভীর। 6 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ভারত মুখোমুখি সংঘর্ষে নামবেন বাটলার বাহিনীর বিরুদ্ধে। ভারত বনাম ইংল্যান্ড সদ্য শেষ হওয়া টি-20 সিরিজে ভারতীয় তরুণ খেলোয়াড়দের দাপটে 4-1 সিরিজ জয়লাভ করেছিল গম্ভীর বাহিনীরা। তবে এবার অন্য ফরম্যাট অর্থাৎ টি-20 ক্রিকেট থেকে সরাসরি 50 ওভারের ক্রিকেট। কতটা প্রস্তুত গৌতম গম্ভীরের দায়িত্বে থাকা রোহিত ব্রিগেডরা? মূলত এক কথায় বলা যেতেই পারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে অগ্নি পরীক্ষায় ভারতীয় দলে হেড কোচ গৌতম গম্ভীর। প্রসঙ্গত 2024 টি-20 বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের চলে যাওয়ার পর সেই আসনে বসেছে নাইট মেন্টর গৌতম গম্ভীর। তবে একের পর এক সিরিজে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছে গম্ভীরের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় দলের পরাজয়, অন্যদিকে সদ্য শেষ হওয়া বর্ডার গাভাস্কার ট্রফিতে লজ্জাজনক হার। তবে এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় কতটা প্রস্তুত গম্ভীর ব্রিগেড, এটাই এখন প্রশ্ন। 19 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। 20 ফেব্রুয়ারি ভারতীয় দলের প্রথম ম্যাচ রয়েছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। মূলত 2023 সালে 50 ওভার বিশ্বকাপের মতোই দল সাজানো হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য। দায়িত্ব থাকবে অনেকটাই অধিনায়ক রোহিত শর্মার উপর। অন্যদিকে নজরে থাকবে কোহলি, পান্ত ও মোহাম্মদ সামি। তবে প্রশ্ন একটাই, একের পর এক ব্যর্থতার পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দলকে কতটা গোছাতে পারবে গম্ভীর? ব্যুরো রিপোর্ট, খবর বাংলা। বাংলাদেশের মাটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে ভাঙচুর, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে একদল উত্তেজিত জনতা। গতকাল রাত্রে ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিস্তম্ভ এবং বাসভবনে ভাঙচুর চালানো হয়। শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করার দাবিতে হামলাকারীরা জোরপূর্বক ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে এবং ধ্বংসাত্মক তাণ্ডব শুরু করে। ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন হাসিনা। সেই মতো আওয়ামী লীগ তাদের ফেসবুক পেজ থেকে ঘোষণা করেছিল। আর তারপরে পাল্টা সরব হয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। দলে দলে লোক বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালাতে শুরু করে। বুলডোজার এনে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়।
বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তেজনা। বিএসএফ ও বাংলাদেশি পাচারকারীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাকে ঘিরে রণক্ষেত্রের পরিবেশ তৈরি হয় দক্ষিণ দিনাজপুরের মল্লিকপুর সীমান্তে। একে অপরকে নিশানা করে চলল এলো পাথারি গুলি, আর এই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এক বাংলাদেশি পাচারকারী। পাচারকারীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানও। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের মল্লিকপুর সীমান্তে। ঘটনার পর আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই চলছে আহতদের চিকিৎসা। জানা গেছে গুলিবিদ্ধ ওই বাংলাদেশি পাচারকারীর নাম মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, বয়স 32, বাড়ি বাংলাদেশ, এবং আহত বিএসএফ জওয়ানের নাম ওরফেজ কুমার, বয়স 27, বাড়ি বীরভূম জেলার রামপুরহাট এলাকায়। আহত 91 বিএসএফ ব্যাটালিয়নের ওই জওয়ান ওদিন মল্লিকপুর বিওপিতে কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন। বিএসএফ সূত্রে খবর অনুযায়ী ভোর রাতে প্রায় 5 জন সশস্ত্র বাংলাদেশি পাচারের উদ্দেশ্যে ঢুকে পড়ে ভারতীয় সীমান্তে। সেই সময় কর্তব্যরত 91 বিএসএফ ব্যাটালিয়নের ওই জওয়ানের নজরে পড়লে দুষ্কৃতীদের বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতীরা অতর্কিতে হামলা চালায় ওই বিএসএফ জওয়ানের ওপর। শুধু তাই নয়, বিএসএফ জওয়ানের রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এরপরই আত্মরক্ষার্থে পাচারকারীদের উদ্দেশ্যে এলো পাথারি গুলি চালায় ওই বিএসএফ জওয়ান। ঘটনায় মোহাম্মদ আলাউদ্দিন নামে ওই বাংলাদেশি পাচারকারী গুলিবিদ্ধ হলেও বাকিরা ঘটনাস্থল থেকে পালাতে সক্ষম হন। এদিন এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় সীমান্তবর্তী এলাকায়। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই চলছে চিকিৎসা। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্তে নেমেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। জানা গেছে গঙ্গারামপুরের সুখদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই মল্লিকপুরের উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে শুরু হয়েছে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ। যে এলাকা দিয়ে এই পাচার করার চেষ্টা করছিল ওই বাংলাদেশি পাচারকারীর দল, এর আগে যে সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারের সময় 5টি গরু উদ্ধার করেছিল বিএসএফ জওয়ানেরা। যদিও এ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কোনো মন্তব্য করতে চাননি বিএসএফ এর আধিকারিকেরা। আলুর ফলন বাঁচাতে কাঁচা লঙ্কার লক্ষণ রেখা। ডুয়ার্সের লোকালয়ে বন্য পশু হাতির দেখা প্রায়শই মিলছে। শুধু দেখা নয়, মূলত খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে পড়া হাতির দৌরাত্ম্য থেকে আলু চাষের ফলন বাঁচাতে তাই কাঁচা লঙ্কার লক্ষণ রেখা টানছেন কৃষকেরা। এই চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে ডুয়ার্সের বনাঞ্চল লাগোয়া কৃষি জমিগুলোতে। আলু ডুয়ার্সের ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি এই সমস্ত এলাকার প্রধান অর্থকারী ফসল। এই ফলনে আর্থিক লাভের মাত্রা অন্যান্য ফসলের তুলনায় বেশি হলেও এই ফলন চাষে খরচও অধিক হয়। এই অবস্থায় ফলন যদি হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে কৃষকের মাথায় হাত ছাড়া আর উপায় নেই। তাই আলুর ফলনকে বাঁচাতে আলুর জমির চারিদিকে চাষ করা হচ্ছে কাঁচা লঙ্কার। ডুয়ার্সের মরাঘাট জঙ্গলের সোনাখালী বিট পার্শ্ববর্তী এলাকায় আলু চাষে এই ছবি ধরা পড়লো। কৃষকদের কথায় আলু বাঁচাতে গেলে কাঁচা লঙ্কা চাষ করা হচ্ছে। কাঁচা লঙ্কার গন্ধে হাতি আলু ক্ষেতের দিকে ঢুকবে না। চাষি মনোয়ারা বেগম বলেন, আলু চাষ করতে পারি না হাতি এবং বানরের অত্যাচারে, এমনকি বাড়িতে খাবার খাওয়া দায় হয়ে যায় বানরের জন্য। কৃষি জমিতে ঢুকে আলু তুলে নিয়ে যায় বানর, এবং হাতি ঢুকলে আলু খেতে মারিয়ে আলু খেয়ে যায়। সে কারণে শিউলি প্রজাতির কাঁচা লঙ্কার চাষ করেছি আলু ক্ষেতের চারপাশে। এদিকে হাতির উৎপাত, তো তার জন্য লঙ্কা চাষ করে। এটা শিউলি। হ্যাঁ, কি করে এই লঙ্কাতে? আসার কত কি বিভিন্ন ধরনের রোগ। হ্যাঁ, মানে কত বিঘা জমি আছে এদিকে লঙ্কা চাষ? লঙ্কা 3 বিঘা। আমরা তো আলু করতে পারি না, ধান করতে পারি না হাতির অত্যাচারে, এমন লঙ্কা চাষ করছি। তবুও তো লঙ্কা অনেক ক্ষয়ক্ষতি করে। মানে পাহারা দিয়ে চলে যায়? হ্যাঁ, খুব পাহারা দিতে হয় সারা রাত ভর। কোন এলাকা এটা? এটা সোনাখালী। পাশেই কি জঙ্গল? পাশে তো এই সামনে জঙ্গল। কখন কখন বের হয় হাতি? রাতে 8টার পর থেকে বাইরে হয়। ডুয়ার্স থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট, খবর বাংলা। নাম না করে আবারও অনুব্রত মণ্ডলকে নিশানা করলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। তার দিকে ইট ছুঁলে পাটকেল খেতে হবে, মন্তব্য কাজল শেখের। প্রথম যখন তৃণমূল কংগ্রেস দল গঠন 1998 সালে, প্রথম সভাপতি কে ছিল, দ্বিতীয় সভাপতি কে ছিল, তৃতীয় সভাপতি কে ছিল, চতুর্থ সভাপতি কে হলো, আমার মুখটা না খোলালেই ভালো হয়। আমি সবাইকে বলবো সংযত থাকার জন্য, কারণ দল আমাদেরকে সবসময়ের জন্য বলে যে সংযত থাকার জন্য আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো আভ্যন্তরীণ আলোচনা করাই
সঠিক। আমি এই রাস্তায় পেরিয়ে গেলে এখানে প্রণাম করে আমি বেরিয়ে যাই। তা বাবলু টাবলু একটা মানসিক করেছিল এখানে, তার জন্য এখানে আজকে আসা। কারণ আজকে আমার সাঁইতে প্রোগ্রাম আছে, তা বাবলুকে বলেছিলাম যে একটা সময় থেকে 1:30 2টোর ভেতরে পৌঁছাবো। যেমন পাথরচাপড়িকে মানি, এখানেও মানি আমরা। ঈশ্বরের জায়গায় যাই কি জন্যে? আপনিও তো ঈশ্বরের কাছে যান, দুর্গাপুজোতে মন্দিরে যান না? কিছুদিন আগেই জয়দেব মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রকাশ্য মঞ্চে নিজের রাজনৈতিক গুরু অনুব্রতকে প্রণাম করেছিলেন কাজল। সে বিষয়েও কাজল শেখ মন্তব্য করেন, কাউকে প্রণাম করা মানে তাকে সম্মান জানানো, তার সামনে ছোট হওয়া নয়। তবে কেউ সম্মান নিতে না পারলে তার কিছু করার নেই। দক্ষিণপন্থী ঘরানায় জন্ম হওয়ার জন্য একের পর এক মিথ্যা মামলার মালা আমাকে করে দেওয়া হয়েছিল, তবু কাজল শেখকে দমাতে পারেনি, আগামী দিনেও পারবে না। আমি কারো কাছে মাথা মতো করিনি আর করবো না। কিন্তু কাউকে প্রণাম করা অর্থ এটা নয় মাথা মতো করা। প্রণাম করা অর্থ হচ্ছে তাকে সম্মান দেওয়া। এবার যদি কেউ সম্মান নিতে না চায় তাহলে ভাই আমার তো কিছু করার নাই। আমাকে মমতা ব্যানার্জি বলেছে তুমি আউসগ্রাম মঙ্গলকোট দেখো, সানাস আমি বলেছি সানাস ভালো কাজ করছে, ও কেতুগ্রামটা সানাস দেখবে, সানাস যখন দরকার পড়বে আমাকে ডাকবে। আর বড়ুয়া যেতে বলেছে। আপনি যখন বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে, কিন্তু বলছে এরকম কোনো ঘোষণাই হয়নি, তাহলে কিভাবে ঘোষণা করতে? আরে ভাই সেটা তো আমি তাকেই জিজ্ঞেস করুন, আমি কি করে বলবো? মমতা ব্যানার্জি ঘোষণাটা তার কানে কানে করবে না ফোনে করবে সেটা আমি বলতে পারবো না ভাই। আমাকে যেটা বলেছে সেটা বলে দিলাম। ও কি বলছে আমার দেখে লাভ নেই। আমি জীবনে কাটমানি খাই না। আমি চাই উন্নয়ন হোক, রেভিনিউ বাড়ুক, সরকারের রেভিনিউ আরও বাড়তে হবে। ডিএমকেও বলেছি, বারবার বলেছি সরকারের রেভিনিউ বাড়ান। অনুব্রত মণ্ডল 2 বছর পর জেল থেকে মুক্ত হয়ে জেলায় ফিরে আসার পর থেকেই কাজল শেখের সঙ্গে তার বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। তার মধ্যেই কিছুদিন ধরে অনুব্রত ও কাজল একে অপরকে নাম না করে নিশানা করেছেন, জানিয়ে বীরভূম রাজনীতিতে আবারও শুরু হয়েছে কাজিয়া। বীরভূম থেকে প্রসূন দাসের রিপোর্ট, খবর বাংলা। একের পর এক ব্যর্থতার পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে শেষ পরীক্ষায় বসতে চলেছে ভারতীয় দলের নবনিযুক্ত কোচ গৌতম গম্ভীর। 6 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ভারত মুখোমুখি সংঘর্ষে নামবেন বাটলার বাহিনীর বিরুদ্ধে। ভারত বনাম ইংল্যান্ড সদ্য শেষ হওয়া টি20 সিরিজে ভারতীয় তরুণ খেলোয়াড়দের দাপটে 4-1 সিরিজ জয়লাভ করেছিল গম্ভীর বাহিনীরা। তবে এবার অন্য ফরম্যাট অর্থাৎ টি20 ক্রিকেট থেকে সরাসরি 50 ওভারে ক্রিকেট। কতটা প্রস্তুত গৌতম গম্ভীরের দায়িত্বে থাকা রোহিত ব্রিগেডরা? মূলত এক কথায় বলা যেতেই পারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে অগ্নি পরীক্ষায় ভারতীয় দলে হেড কোচ গৌতম গম্ভীর। প্রসঙ্গত 2024 টি20 বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের চলে যাওয়ার পর সেই আসনে বসেছে নাইট মেন্টর গৌতম গম্ভীর। তবে একের পর এক সিরিজে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছে গম্ভীরের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় দলের পরাজয়, অন্যদিকে সদ্য শেষ হওয়া বর্ডার গাভাস্কার ট্রফিতে লজ্জাজনক হার। তবে এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় কতটা প্রস্তুত গম্ভীর ব্রিগেড, এটাই এখন প্রশ্ন। 19 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। 20 ফেব্রুয়ারি ভারতীয় দলের প্রথম ম্যাচ রয়েছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। মূলত 2023 সালে 50 ওভার বিশ্বকাপের মতোই দল সাজানো হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য। দায়িত্ব থাকবে অনেকটাই অধিনায়ক রোহিত শর্মার উপর। অন্যদিকে নজরে থাকবে কোহলি, পান্ত ও মোহাম্মদ সামি। তবে প্রশ্ন একটাই, একের পর এক ব্যর্থতার পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দলকে কতটা গোছাতে পারবে গম্ভীর? ব্যুরো রিপোর্ট, খবর বাংলা।
বাংলাদেশের মাটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে ভাঙচুর, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে একদল উত্তেজিত জনতা। গতকাল রাত্রে ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিস্তম্ভ এবং বাসভবনে ভাঙচুর চালানো হয়। শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করার দাবিতে হামলাকারীরা জোরপূর্বক ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে এবং ধ্বংসাত্মক তাণ্ডব শুরু করে। ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন হাসিনা। সেই মতো আওয়ামী লীগ তাদের ফেসবুক পেজ থেকে ঘোষণা করেছিল, আর তারপরই পাল্টা সরব হয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। দলে দলে লোক বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালাতে শুরু করে। বুলডোজার এনে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তেজনা। বিএসএফ ও বাংলাদেশি পাচারকারীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাকে ঘিরে রণক্ষেত্রের পরিবেশ তৈরি হয় দক্ষিণ দিনাজপুরের মল্লিকপুর সীমান্তে। একে অপরকে নিশানা করে চলল এলো পাথারি গুলি, আর এই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এক বাংলাদেশি পাচারকারী। পাচারকারীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানও। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের মল্লিকপুর সীমান্তে। ঘটনার পর আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই চলছে আহতদের চিকিৎসা। জানা গেছে গুলিবিদ্ধ ওই বাংলাদেশি পাচারকারীর নাম মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, বয়স 32, বাড়ি বাংলাদেশ, এবং আহত বিএসএফ জওয়ানের নাম ওরফেজ কুমার, বয়স 27, বাড়ি বীরভূম জেলার রামপুরহাট এলাকায়। আহত 91 বিএসএফ ব্যাটালিয়নের ওই জওয়ান ওদিন মল্লিকপুর বিওপিতে কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন। বিএসএফ সূত্রে খবর অনুযায়ী ভোর রাতে প্রায় 5 জন সশস্ত্র বাংলাদেশি পাচারের উদ্দেশ্যে ঢুকে পড়ে ভারতীয় সীমান্তে। সেই সময় কর্তব্যরত 91 বিএসএফ ব্যাটালিয়নের ওই জওয়ানের নজরে পড়লে দুষ্কৃতীদের বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতীরা অতর্কিতে হামলা চালায় ওই বিএসএফ জওয়ানের ওপর। শুধু তাই নয়, বিএসএফ জওয়ানের রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এরপরই আত্মরক্ষার্থে পাচারকারীদের উদ্দেশ্যে এলো